I don't think dangdut is bad music, sir. Sorry? Or I don't think dangdut is a bad kind of music or something that we cannot enjoy. I think music is something universal that everyone can enjoy it. Right, right. You are right. But however, Hmm. of course, not all. Uh, Hmm. some particular dangdut, Hmm. Di mana di situ huruf tambahannya? uh, Kita kan tahu dulu katanya kemarin well, we can coba say buat tuh not bentuk proper dasarnya. lyrics. Cari So dulu tambahannya apa ya itu bentuk not tambahannya. all of dangdut music is bad, but not Hmm. all is enjoyable. Right, That's what I right. think. Ya, Right, saka okay. ya su. Why don't Itu you adalah tambahan. make the Kemudian wau ganda itu adalah screenshot? tambah. I mean, take the screenshot. I mean, this is the right, very important. Yeah, I think I should wait for others joins. Right, right, Yes, right. because So don't forget to take the screenshot. Yeah. sure, sir, I will. Ada kata Somewhat. Sorry. Yes, sir. Somewhat. Yes, I will. mashrabun. Jadi ada All right. Thank you. And also don't forget to fill the presence list. I mean, send your Abdillah tadi sudah ya? the WhatsApp that you are present Tadi Abdillah. to my Abdillah. what to my WhatsApp. Apa itu bentuk dasarnya? Don't forget to fill the presence list Ya, to my WhatsApp. Sariba ya. Ya, Sariba ya. Eddie is already here. Eddie, Latifa, Aini, Eko. Ya. Kemudian Who is leading the prayer? Who is leading the prayer this morning? Waimah itu sepotong awan atau Yes. sahabat. Tapi yang saya tanya itu kata Why waimah. don't you Waimah yang maknanya sepotong awan. Why don't you lead? One of you, please lead Haliza the Fahira. prayer. Apa Haliza? Ada Rizka. kata waimah yang maknanya sepotong awan. Yeah, Rizka, can you lead the prayer, Rizka? Udah di sana Zoom. Udah loh, di sana dulu. Bentuk dasarnya. Rizka, can you lead the prayer? Wama. Ya, wimu. Oh, Ya, wama someone ya, wimu. else? Yang maknanya apa? Ya, langit, sesuatu yang menutupi, boleh ya. Kemudian ada kata ya. Please do not forget to switch on your videos so that Ari can take the screenshot. Jadi ada kata murizon yang maknanya. Coba diaktifkan apanya videosnya Nggak nampak nih. biar nampak foto kita Dayana, sehingga mana nggak nampak si lagi nih? Waryati bisa ngambil screenshotnya. Pak Wiranto Kemudian ya, kirim May ke. I ask you about something, sir? Yes, why not? Yes. Apa tadi saya bilang? Saya katakan Dayana. Before you're a lecturer, Were you laki-laki nih? Ada jalan mana nih? Kok nggak ada? Oh yeah, I was a teacher of SMP, Kenapa? SMA. Masuk berapa ini? Yeah, Kita mau but menyelesaikan. I never taught SD students, never. Itu nggak dikira lagi. SMP, I also taught SMP students, terlambat masuk lebih dari 15 SMA students. Jangan dihitung hadir ya. Yeah, but I think I failed to teach SMP students. Very, very bad. The students were very naughty, noisy. I failed, I think. was it in the state Yes. school? Yeah, SMP, Al-Azhar, you know. Al-Azhar. Oh, Al-Azhar. Al-Azhar in Simpang Pos, right? Something like that. I see. Wow, that's a great school, right, sir? Yeah, the students are very naughty, noisy, very bad. And I think I fail to teach SMP students. I cannot manage
the class. How old were you start teaching? Sir? Teaching. May I ask? Uh, I mean, of course you're young. And, Yeah. When I was a student, I also taught SMP. I mean, before graduation, I also taught SMP students, SMA students. Yeah, say I was 22 years old or 23 years old. I began teaching. Do you think? Is it? Do you think it's possible to teach someone who's really zero about English, and they can speak English in just 3 months learning? So, 3 months? yeah. Oh, I think it's very hard to do. 3 months is too short. Yeah, but it depends, it depends on the ability of the students learning. So I'm not sure whether in too short time, I mean 3 months, someone can speak English. I don't Okay. think so. Because sir, I saw many promotion of Kampung Inggris. They really like guarantee those who learn there in 3 months they already they can speak English well. So that's why I'm asking you. Is it actually possible? I don't think so. Studying English takes a long time. So it is just a promotion, something like marketing or whatsoever. But it's hard to do, Mary. It's hard to do. Yes, sir. I also think so. Right, thank you. Thank you, sir. Studying English is not instant, Yes, sir. It takes a long time to be able to speak English. Like us, we have studied English since, say, when we were in class 5 or 6 of primary school. Until now, we are also still studying. But seems we are still studying English, and it's hard to It's a long process, yes, sir. master. Right, yeah. Say 15 years or but I don't know. Okay. So maybe Rizka, are you ready for praying? Yeah. Yeah. Okay. Thank you. Okay, so thank Rizka, you, sir. why don't you start leading the prayer, Rizka? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ikhlaskan hati kami untuk belajar karenamu. Jangan hanya untuk mengejar nilai, mendapat ijazah, mencari kerja, dapat uang banyak, rumah tangga, dapat anak dan cucu, lalu mati. Kami sadar hidup yang demikian sangatlah gersang dan menjadikan hidup kurang bermakna. Ya Allah, jadikan belajar kami menjadi ibadah, biarkan kami dari datang terlambat, belajar karena terpaksa, belajar karena ingin imbalan. Ya Allah, hindarkanlah diri kami dari perbuatan melawan orang tua, melawan dosa, menceritai orang lain atau ghibah, meremehkan teman, mengejek teman. Ya Allah, gerakkan hati kami untuk menolong teman dan orang lain secara ikhlas tanpa mengharapkan balas. Jadikan persahabatan majelis setia karena Ya Allah, jadikan kami orang sabar, tidak iri, tidak dengki, tidak suka marah, tidak suka menyakiti hati orang, percaya diri, tidak mementingkan diri sendiri. Ya Allah, biarkan hati kami untuk tetap melakukan sholat.
Sesungguhnya kenapa sholat tutup ini Rahmi? itu perbuatan baik lainnya. Buka semuanya ininya. Tolonglah kami Rahmi, melaksanakan amalan kamu coba harian, kamu Rahmi. mingguan, tahunan Apa yang ditutup? dicontohkan oleh Rasulmu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rahmi, Bagi kami yang non Muslim, berarti kamu nggak hadir ya? kami untuk tetap melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan Yang saya tanya Rahmi. Ya Allah, tumbuhkan dalam diri kami untuk selalu mau bersedekah terhadap orang lain, tidak boros, mubazir, selalu bersih dan harum, Rahmi, pakaian rapi. saya panggil 3 kali. Semuanya kenapa ter-unmute ya? Punya ter-mute juga, Rizka, di-unmute dulu. Saya. Sekarang dengar? Sudah, Oke. Yang lainnya gimana? Nur Zakia. Si Rizky, Hesol. Oke, udah dengar ya. Oke. Sekarang Sudah. siapa yang presentasi? Amadea sudah. Yang presentasi siapa? Sama Dehansa. Siapa yang Iya. bicara? Who is speaking now? Kalian jangan nakon-nakonin saya ya. Tahu saya siapa yang ada, siapa yang nggak sini. Come on. Coba Amadea. He's Apa tadi? presenting Imparoko. this morning. Ya. Jadi dia, iya. Apa? Ya, faroto ya kerutu. Mama nahu. Ya, mendahului. Jadi apa yang tambahannya di situ? Halo. In ada prefix in, bukan alif. In. Jadi ada prefix in di dalam bahasa Arab. Jadi kan kita udah banyak tahu kan. Jadi ada prefix in, ada prefix ma, Siapa yang presentasi infix hari a ini? dalam bahasa Arab. Nah, kemudian istafazzahu. Istafazzahu mempertakutinya supaya lari. Jadi istafazzahu. Istafazzahu ya. Jadi alif sin ta fa zai ha. Istafazzahu. Cinta Nuria. Halo. Cinta Nuria. Ini Apa kok benda apa semuanya lagi istafazzahu. mute ini apanya? Yang mana yang tambahan? Why don't you switch on the mic, mic. Switch on the mic. Apa bentuk dasarnya? Ini itu kan tambahan udah pasti. Pak? Mana ada hal itu? The six groups Ini itu pasti for today. tambahan dia. Right. Yes. Why don't the group present Apa? Nah, the presentation? apa? Cinta. Yes, Faz. orang sudah tahu sih hari Hanya ini kan tuh dia kan ada. pisah gitu. Berarti dia nggak apa. Iya, iya. Nggak pakai dasar. Iya. Tahu lah mungkin Kita- masalah ada permasalahan secara Fazza. pribadi kita tidak. Ya, jangan hujan. Iyalah, iyalah. Gitu Kan ya. itu sudah baca Iyalah. fonologi sama Ibu Rahlina. Fazza. Jadi kita ngapain nih? Fazza. Nengok-nengok aja gini, nengok muka. Fazzan. Apa maknanya? Atau cakap-cakap aja? Cakap-cakap aja lah Kamu sudah lihat. Kalian yang bercakap. Fazza, yakuzu, fazan, melompat. Bisa Cakaplah terkejut, kalian. Bisa terperanjat, bisa kaget, ya kan? Apa yang bisa kita bicarakan? Jadi istafazzahu. Ngalur ngidul aja gitu. Apa di situ tambahannya? We speak here and there. Ngalur ngidul. Oh, bentuknya fazza. Berarti kalau yang Tambahannya apa? grupnya belum siap. Oh, mau kemana nih Dharma? Mau berangkat kok nampaknya. Berarti ada prefix ista di dalam bahasa Dharma? Arab. Gantar Ada prefix is. Mau kemana? Iya kan banyak yang kita tahu jadi Kebelawan. prefix ista. Ke Belawan? Ngapain kok ke Belawan? Mancing atau gimana? Kunya itu nyanya itu artinya. Kunya itu tambahannya. Tambahan. Gantar istri saya. Oh ya, kenapa di sana dia? Prefix ista bentuk dasarnya
Mau mancing atau gimana nih Belawan? Kerja. Oh ya, dia dikerja di Belawan, jauh kali Pak. Jadi Dan dia bisa. fitnah. Hah? Ya, fitnah. Ya, kami tinggal di Nun kamar butuh fitnah. Di mana? Jul? Apa Dharma? Lekas paham. Kami kan tinggal di di papan Marelan. Oh, Dan dia dekat lah ke Belawan. Maknanya Dekat lah. fitnah. Saya pikir Ngada-ngada ya. di Langkat. Fitnatun ya, papa. Oh, dekat lah. Ya. Mana saya bisa? Who is speaking? Jamaknya. Ya, maknanya cerdik, Who is speaking? pintar, jamaknya pitonun. Siapa? Apa dasarnya? Siapa yang bicara? Indah Sapitri dah. Ari, Siapa sir. Dharma? Oh, Ari. Ya, oke, Indah Ari. Sapitri. What would you like to say, Ari? We have new student for today. Who is it? Jadi falcon, Julie Andani. Julie. Oh ya, Julie Andrani, Julie. They are seems to me that there are two new students, Julie and It is Latifa, sir. It is Latifa. Latifa. All right. So Julie, yes. Nice to meet you, teacher. Okay. I'm nice. I'm also happy to see you. Julie, where do you live, Julie? Tangerang. Tangerang. So you live in Tangerang now? Oh, Where do I you live live? in Where do you live? Sebab yang My mother. menjadikan kemenangan. Nggak dengar. I cannot hear your voice, Julie. Mana oh, I live in my mother house. Where are you? I mean, Denai. Halton Denai. Place. Siapa yang Oh, di situ ada? Denai. All right. I don't think it's far. No. Denai. No. Ada ya? So, how many are you here, Wariat? How many students are there in Putri semua di sini. 24 or 25? Ari? Ari? Wari? Yeah. Wariati? Dio Saputri. Yeah, how many students are Oh, there ya, Dio aja. in this 28 Twen- student. 28? Ya, Right, Faza. 28 students, ya? Okay. 28. Ya, Faza, Okay. ya, Uzu, ya, menang. Ya, Ada lagi yang mau nanya? Kita Jadi, nunggu-nunggu yang itu apa? presentasi juga nggak ada. Ya cakap-cakap aja kita. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, asal jangan bahasa daerah aja. Kemudian tambah bukunya itu apa? Bahasa daerah. Jangan bahasa daerah. Kau orang apa, Julie? Daerah Melayu. Melayu mana, Julie? Ya, ada sufiks. Melayu mana? Bahasa Arab, ya. Hah? Ya, jadi Melayu Denai lah. Melayu apa? Denai. Melayu Denai. ya. Melayu Denai ada Melayu Denai. Ya, nanti baru saya Ada Melayu Denai. Jadi Melayu apa ya? Andi Melayu. Melayu Delhi. Melayu Delhi berarti. Oh, ya. Melayu Iya. Delhi. Melayu Delhi lah. Ubun Iya. yang lincah. Melayu Denai saya nggak pernah dengar. Melayu Delhi ya. Oh ya. So Ubun. you are with Latifah ya. Nah. Yes. I want to study with Oh ya, Julie, you are in your house now. Where did you graduate from, Julie? UMN? STBA Harapan. Yes. STBA STB Harapan. Harapan. Oh ya, STBI Apa tadi saya bilang tadi? Harapan. Polubun ya? Aha. Ya, Polubun. Aha, okay, good. Apa, Bos? Ya, Umi Rida, where are you, Umi Rida? Polban. Seems to me that you just Yang keep Polban silent, Polub, Umi. ya kan? Ini. Yang kita bilang gitu kan? Yang membalikkan Zul, hati. what are you going to say, Zul? Okay. What, sir? Zulfitri, no, Zulkifli. Apa itu tambahan? There are two Zul here, Zulfitri and Zulkifli. Yeah. I It would seems to me like that to say, starting from today now, there are 3 Jules. right. Oh, who are they? Zulkifli, Zulfitri, and Julie. Oh yeah, Zuli, yeah, 3 Zul. Oh yeah, 3 Zuls. Oh yeah, Where is Zul here, right? great. It's great. Jadi ada infix U di dalam bahasa Arab. Oh ya. Nah, seperti itu. Jadi kelihatannya Dharma is driving and it is raining. Driving and it is raining. He wants to see off her wives to Belawan and since
tol Ya, itu tinggal memperlancarnya lah, Ya. pelancarnya. Ya. Jadi Ada kalau lagi yang mau nanya? kita Siapa yang mau nanya? sudah tahu bentuk dasarnya, tinggal menyambung. Kita nunggu-nunggu yang presentasi nggak juga muncul ya cakap. Hello, sir. Dua kata Hello, sir. It's Umi, sir. Waiting for me, yes, sir. We are coming from group 6, sir. Oke. For the moment, sir. Right. Karena di dalam bahasa Arab itu kan I'm still on the way. I'm still on the way. Waiting. No problem. tersimpan di dalamnya itu subjek No problem. predikat. Jadi morfosinteks dia jenis Excuse me, sir. Aha. Actually, this is our time to present our presentation, sir. But we are, but I don't know whether the other friends of in the group ready or not, sir. Alright. So tidak hadir saja, yang lewat 15 menit masuk dan dia. Jadi kan kita di awal pertemuan udah sepakat bahwa terlambat itu 15 menit yang boleh. Jadi lewat 15 menit tidak boleh lagi terlambat. Jadi masuknya di grup namanya nanti ya Dio, siapa yang ini ya, siapa yang tidak hadir. Jadi ya, jadi kuliahnya kita lanjutkan minggu depan ya, karena rapat itu sudah akan dimulai ini. please give us a moment, yes, sir. No problem. To really. No problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin lihat Ibu ya. Biasa kita pertemuan. So actually, this is the situation, sir. Today, we have two groups that are prepared for today's presentation. So, because the last time we have class and we prepared for our presentation, the class was dismissed, if I'm not mistaken. And today we have another group that actually prepared for today. So now I think I ask you, which group do you think better to present today, sir? Either one is okay. Either one is fine. Either one is fine. All right. Maybe the one who actually prepared for today, yes, sir? No problem. No problem. Because they prepared. Right. Either one is fine. Either one is fine. Sir, if it is the time is fit for both, because our presentation is very simple. So and Kak Umirida also now preparing. So this is ours, simply about second language interface in teaching, sir. So this is the topic of 2 weeks ago. These are the names in the group, and maybe Kak Sintadora will help me to present. So first thing, maybe we need to know what is interface. In Indonesian language, interfaces is antarmuka or penghubung. So the interface position is a concept in second language acquisition that describes the various possible theoretical relationships between implicit and explicit knowledge in the mind of second language learner. So it is actually, this is from a Webster Encyclopedic Dictionary. It says that interface is a common boundary or interconnection between systems, equipment, concepts, or human beings. Like the computer technology, interfaces can be an equipment or programs to design,
to communicate information from one system of computing devices or programs to another. So I also provide you the translation over here so that we can see what's in Indonesian. Okay. So here there is the understanding that interface is the connector. So teacher is also conducted as an interface for second language learner. So this is another theory about that, about the teacher as the interfaces. So here in point number 1, the primary educational goals of the second language learner, it can be increasingly symbiotic relationship. And then teaching and learning English will be close related to such issues of social identity. Another thing in the point number 3, technologies also influence language production. So yes, this is the topic about the connector of the learner of language and the language itself. Yeah, I think this is it. This is our references. Of our presentation today, we took it from the teacher as interface by Andreas Lund. That's from us. Maybe Sis Sintadora, can you want to add something else? Yeah, maybe. Hello. Yes, I can hear you. Apa tidak dapat membuka file mamanya? PDF aja nggak bisa dibuka lagi. Okay, there is probably I will add my opinion about the interfaces. Maybe from our presentation that Sis Melis had said about the explanation about the interfaces. This is presentation also related to teacher of English as foreign language ESL and the encounters with information and communication technologies. How teachers perceive the impact of such technologies on education and on the specific subject domain and how they practice in learning environments where ICTs are integrated. Maybe just it for me. I give back to Melly. Yeah, so maybe we will continue to another group, sir, because they already also prepare for today. So today will be 2 groups who will present the presentation for you, sir. Are you ready, Kak Umi Ida? Thank you, sir. Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Umi Rida, excuse me, could you please share your presentation so that I can share it to Yes, I prepare my presentation. All right, thank you. Okay. Do you see my PPT? Yeah. Clearly. Clearly. Yes, I see. Okay, can I start? Yes.
Yes, please. Yes, Dari please. dari I'm sorry, sir. dari tadi loh, dari tadi. Yes, there is something important I must do this, sir. So I Okay, leave my Zoom, sir. I'm sorry, sir. no Please stay problem. first, sir. No problem, no problem. Yes, no. Okay, go on, go on. Umi, please start. Yes, sir. Ah, Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you for the opportunity for us. We are coming from Group 6. We want to deliver our presentation. It's about 4 new methods of teaching English in the modern classroom. And our group and the members of our group are Mr. Budi Utama, Mr. Mudi Kurnia, and I'm as a moderator Umi Rida Azmita Siregar. So before we continue to our 4 new methods in the classroom, there are the problems that we found in the class. The first is teacher center, and the second is the teacher focuses on the textbook material, not what students need. And the third, the teacher is too fast to explain the material. And the fourth, sometimes the teacher didn't give the feedback of the materials in the end learning process. So that sometimes method not really clearly delivered used for this. I'm sorry. Jadi kadang-kadang pembelajaran itu tidak terjadi sesuai dengan apa yang direncanakan, sir, karena sebelumnya memang ada masalah-masalah yang ditemukan, begitu, sir. Oke, so we enter for the first method. Jadi kita masuk kepada metode pembelajaran yang pertama, task-based approach. This approach isolates individual skills and competence in order to teach material students actually need to know to meet their goals and objective. And the second, project-based approach. The project-based approach is meant to address students' real needs by adapting language to the skills and competence they truly need personally and or professionally. The third, lexical syllabus. This approach focuses on what language students actually need to produce. In particular, the actual words that students need to understand in order to conduct specific tasks. And the last is using smartphones in the classroom. Yes, we know smartphone is very useful tools now for learning process, but sometimes there is this advantage, maybe a sir about the smartphone. Smartphones are a part of modern life. Smartphones provide many useful tools for students, such as dictionary, translator, and grammar reference application. But many teachers consider them to be distractions since most students had to part with them. So I think for us, if you have any question or not clear, please ask us. Thank you. Mr. Budi, where are you, Mr. Budi? And of course, we need your guidance, sir, and your opinion for us. Thank you, sir. Thank you. I just want to give comment to the presenters, group Meli and group Umi. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sometimes it's difficult to change our habit. Like we always say maybe or okay. Why don't we change maybe into probably and change okay to all right? So it is, I realize that this is rather difficult to change our habit. Jadi Meli and the groups, kalau sumber itu tadi yang dari Webster's Encyclopedia, ya kan? Yes, sir. Jadi dalam
tulisan-tulisan ilmiah atau presentasi ilmiah itu, sumber itu nggak laku, ensiklopedi, sumber itu nggak laku, dictionaries nggak laku. Jadi yang laku itu dari jurnal, dari buku 5 tahun terakhir. Jadi seperti tadi Meli sumbernya dari ensiklopedi, Webster's Encyclopedia. Itu dalam kegiatan ilmiah itu nggak laku. Jadi sumbernya itu harus dari jurnal, dari buku-buku yang 5 tahun terakhir saja. Okay. Itu komen saya. Alright, sir. Thank you, sir. Kemudian Thank you, sir. Ya belum selesai, belum selesai, belum. Alright, sir. Alright. We're here. Mau cepat-cepat aja. No, it's so I say thank you per point. Oh ya, oke. Kemudian also Sintadora, I still hear the word maybe change to probably, and Sinta didn't add something to the presentation. Si Sinta nggak nambah, cuma ngulang aja. Itu. Jadi si Sinta nggak nambah, tapi cuma ngulang apa yang dibilang si Meli. Kemudian teaching dari slide pertama, 20 slide itu, Meli, teachingnya salah spelling itu di slide pertama. Jadi harus benar loh, teachingnya spellingnya agak perlu diperbaiki. Boleh manual aja nggak apa-apa, Kak? 1, 2 Kakak tambahkan itu. Apa Meli? Ada yang mau kamu bicarakan, Meli? I'm sorry, sir. I'm talking to my. I'm sorry. Okay, sir. Jadi Meli, yes, si Sinta nggak ada nambahkan sesuatu, dia cuma ngulang apa yang kamu bilang. 1. Kemudian Umi, seandainya saya nanya, bedanya apa sih? Apa sih method, ada approach, ada teknik. Di mana bedanya itu, Umi? Kalian kan cerita tentang method tadi. Ada task based method. Ada project based application, approaches. Saya mau nanya aja, sekedar nanya beda method, approach, dan teknik. Itu dia aja, Umi. Jadi ada task based approaches, ada project based approaches, ada lexical syllabus, ada smartphones. Jadi ada 4 metode, pendekatan. Ada 4 pendekatan. Salah satunya adalah pakai smartphone. Apa bisa ini anak-anak kita ini, murid kita pakai smartphone, sementara kuota orang tuh nggak ada, sinyal mereka juga bad, apalagi pakai smartphone. Ini masalah juga ini. Masalah juga. It's okay, just do Ya, it. itu aja yang mau saya komentari. Ada yang mau menjelaskan atau nambahkan atau pertanyaan tentang grup ini? Silakan. Silakan. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Bu Ias, Bu Sri Maulina, Ya. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini nggak usah jawab salam itu, karena istri saya juga sedang zoom sebelah saya ini. Oh, oke, sir. Dia juga sedang zoom, istri saya ini sedang zoom sebelah saya ini. Jadi salam dia tuh ke grup dia, bukan ke kalian. Because it's really, the moment was really good, sir. You asked us to ask, and then Assalamualaikum. So I thought it's one of our friends. Ya, So. memang lucu-lucu juga ini. Grup kita ini lucu-lucu. Yes, ada yang mau nambahkan, rupanya cuma ngulang.
It's okay. The spirit. Lucu. Jadi istri saya ini sedang Zoom juga di sebelah saya, sedang online sama grup dia. Jadi kami dekat-dekat kadang ya begitulah, sensitif sekali. Excuse me, sir. Yeah. I think I want to give some additional because the context of we're talking about the smartphones and my topics was interfaces, which is actually connected to the smartphones. I think it's really connected because we are talking about smartphone here. We see the smartphone from the aspects of learning, and when we talk smartphones as learning media, we might need to put aside another social issues like the internet connection and everything. So smartphone is also learning media that we can download application like let's say, what is that, the application for learning English, my colleague? So here, smartphones also learning media to learn English. That's what I want to deliver. So, thank you. Please unmute. Sir? Yes. Melly? Yes, Miss? Yeah. Yeah. I found that everybody mute the But did you get my explanation? Yeah, I got it. I mean, comment, right? Everybody got mute for the audio. That's why I just tried to remind. Yes, sir. Ari, have you taken the screenshot? Sure, Ari? sir. I did. Yeah, huh? You did. All right, good. Good. Please send it to my WhatsApp, to the group. Well, sir. Ya, oke. Meli, saya mau nanya ini Meli, tadi presentasinya sumbernya judulnya itu siapa yang ngasih apa, Meli? Itu apa sih namanya, materi yang disampaikan yang satu malam itu saya, yang kebut semalam itu kalau nggak salah. Oh ya. Jadi ya dari Prof Didik juga. But it was tapi itu dikiriminnya pagi-pagi di grup kita di grup TIFL. Oh. Ya. Oh ya. Ya. Dah. Ada lagi yang mau komen? Ada yang komen? Ada yang mau nanya? Waalaikumsalam. Jadi kalau ada yang ngasih salam, jangan jawab, belum tentu untuk kalian ini ya. It's okay, sir. Oke, ya. Oke, ya. Ada lagi? Alright. Alright. Ya. Who is speaking? Julie, you want to speak something? I want to say something, but actually
didn't read. I don't read about the article, so I just Oh, listening like now. Just alright, listening. alright. Yes, okay. Who else? Okay, come on. Sally, Melly, you want to say something, Melly or Umi, Rida? I Yes, think sir. yes, the the topic was connected, right? Right. Umirida, it's about smartphone, and smartphone Yes. was also the one of the interfaces in learning English. That's what I Okay, but explained I before. want to give a little explanation about the question, the search questions. Yes, sir. Tadi sir bertanya tentang what is the difference about methods, approach, and strategy, right, Yeah, sir? yeah. No. Jadi kalau Method, approach, and technique. technique, Method, yes, sir. approach, and technique. Teknik. Tapi itulah bahasa ya, sir. Kita suka dibuat bingung sendiri dengan Iya. arti dari semuanya itu, sir. Tapi kalau dia metode itu kan cara bagaimana kita mencapai tujuan kita, kan begitu, sir. Sebentar. Itu bacanya kan method dengan method dengan Method. Ya, bukan metode. Bukan metode. Saya sih metode apa ini bilang method. Orang saya bukan metode tapi method. Ya, method dengan method ya. Jadi saya nggak ngerti tuh mana method, mana approach, mana teknik. Bisa komen tuh Umi? Yes, sir. Kalau method itu kan dia cara bagaimana kita mencapai tujuan pembelajaran kita itu, atau bagaimana cara kita mencapai pembelajaran yang kita sudah rencanakan. Nah, sebelum mencapai rencana itu kan ada pendekatan yang harus kita lakukan bagaimana pembelajaran itu terjadi secara sempurna seperti yang kita inginkan, begitu, sir. Seperti sekarang ini kan, sir, kalau di pembelajaran sekarang kan kita juga dengar atau biasa kalau guru, teman-teman guru pasti tahu tentang scientific approach namanya, sir. Ada 5M itu, sir. Iya, ada dimulai dari menanya, kemudian mengamati, menanya, kemudian mengkomunikasikan, kemudian mengumpulkan data, dan terakhir mengasosiasikan, sir. Oh ya, menari nggak ada ya? Yes, sir. Menari nggak ada ya? Nggak ada. Menjaga jarak, sir, sekarang, sir. Menjaga jarak, ya. Oke, terus aja ini, terus. Ya, jadi kalau strategi lagi, teknik ya, sir. Saya nggak nanya strategi, Umi. Oh ya, maksudnya. Saya nggak nanya strategi, saya cuma nanya metode, ada pendekatan, ada teknik, nah gitu. Bedanya apa yang 3 ini? Metode, pendekatan, teknik. Dan teknik. Nah, ada bantu, ada nggak mesti si Umi lah, mungkin di antara kita ini ada yang tahu. Mungkin pada masih sibuk bekerja mungkin, sir. Mana tahu, anyone help me please, Mr. Budi, where are you? Sleeping, maybe sleeping. Nah, terserah lah. Siapa pun boleh lah gitu. Metode, teknik, dan approach. Nah. Atau saya bikin aja dalam soal UAS nanti ya, UTS nanti ya, Sabtu depan, Sabtu besok. Saya bikin aja itu jadi soal UTS. Boleh lah, boleh lah. Ya gitu. Mungkin ya. Bagusnya gitu. Saya tanya aja tuh dalam UTS. Ada lagi yang mau dikomentari atau apa? Terserah. Jangan lupa isi apanya ya, absennya ke WA saya. Isi absen. Yang baru bangun juga nggak apa-apa lah. Yang baru bangun. Jadi ya. Siapa yang bicara? Aris. Oh ya, Ari. Oke, Ari. What would you like to say? Ya? Kisi-kisi, sir. Kisi-kisi. Ya itu salah satunya yang tadi itu. Beda
approach, method, dan apa tadi? Teknik. Nah, kemudian ingatlah cara bacanya bukan metode ya, Umi. Metode. Method dengan ya. Jadi kita harus benar bilangnya, salah-salah itu orang ketawa murid kita. Ya itu kisi-kisinya. Salah satunya itu. Kemudian ya yang dari diskusi-diskusi kita ini, cakap-cakap kita ini, mudah-mudahan ada yang nyambung gitu. Kan materinya dikasih sama Prof Didi, ya kan. Kemudian kita baca-baca lah gitu. Mandi. Semalam kan cuma sekali mandi ya. Ya, 1 hari 2 kali mandi bilang ya. Kayak menggunakan bukan semalam kok kan udah mandi. Semalam kok kan udah mandi, ngapain hari ini mandi lagi? Nggak usah gitu. Setiap hari kita 2 kali mandi. Jangan dilarang anaknya mandi. Jangan bilang kau semalam udah mandi, ngapain kau mandi lagi sekarang? Mandi itu sehari 2 kali, tiap hari. 5 kali Mas. 2? Itu 5 kali mau ambil wudhu mandi gitu, maksudnya ambil wudhu mandi. Tolong jangan lupa mandi ya, seminggu 1 hari 2 kali. Ada lagi? Ari mau nanya, Ari? Enough, sir. Enough, right. Jadi gimana kita bisa meninggalkan ini sistem ini? Tapi itu kita belajar. Mau lanjut Ujian atau mau berarti menggunakan hari sir. tanggal 19 itu ya? Tanggal ya betul ya? Diisi tanggal 9. Iya, pertemuan iya, ke-8 ya, sir, karena dia di iya. sistem sudah otomatis Iya, tersetting untuk mid semester. Iya. Jadi tanggal 19 itu hari Sabtu itu ya, jam 8. Nah, kita buka portal lah masing-masing. Nah, di situ. Nah, ada lagi komentar, pertanyaan apa saja? Jadi nanti UTS-nya dari tugas yang di portal itu ya, Sir? Tugas yang dari presentasi. Enggak, maksud kita. saya nanti di portal aja gitu ya, Sir? Iya. Kita ngerjakannya di portal. Nanti ada settingannya, Umi, settingan Meet dibuka aja nanti. Iya, ada itu Mi. Nanti tanya sama si Ari. Hari ini dia bidangnya itu. Nah, jadi gini, kita tanggal 19 itu hari Sabtu jam 8 kita bukalah portal kita. Jadi usahakanlah tepat waktu karena terlambat nanti nggak masuk ke sistem kita. Kalau terlambat nggak masuk ke sistem. Kalau nggak masuk ke sistem berarti nanti nggak ikut UTS kan gitu. Ya kan? Ada lagi? Kalau udah nggak ada udah kita selesaikan aja. Saya mau meninggalkan sistem ini gitu. Ada pertanyaan? Sir. Ya. Assalamualaikum. Salam ya Zuli. Apa Zuli? No, I just want to say a little about the method dan pendekatan. Iya. Itu nanti aja hari Sabtu aja kau jawab apa Zuli. Sabtu aja dijawab. Zuli itu kan bocoran soalnya salah satunya. Ya, oke ya. Minta maaf saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Nice to meet you all. Thank you, Ya, hai Kak Zuli. It's Nelly. She always help me.